এভরিওয়ান, শুভ সন্ধ্যা সকলকে। অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অন হেলদি হার্ট, হেলদি অ্যান্ড স্ট্রং ফিউচার, লিভিং ওয়েল উইথ অ্যাওয়ারনেস অন ক্রনিক ডিজিজেস, এই একটি আলোচ্য বিষয়। স্টুডেন্টস হেলথ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং সেল, দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের ইনস্টিটিউশন ইনোভেটিভ কাউন্সিলের আন্ডারে এনএসএস ইউনিট 1 আর 2 কোলাবোরেশনে আজকে সন্ধ্যায় আয়োজিত হয়েছে। এই সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানে আমি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর দেবনাথ পালিতকে স্বাগত জানাচ্ছি আইকিউএসসি কোঅর্ডিনেটর আর ইনস্টিটিউশনস ইনোভেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডক্টর নিবেদিতা আচার্যি ম্যাডামকে। স্বাগত জানাচ্ছি এনএসএস ইউনিট 1 এর প্রোগ্রাম অফিসার ডক্টর পৃথা গোস্বামীকে। আর আজকের অনুষ্ঠানের আমাদের বক্তা ডক্টর পার্থ কর্মকার, এমবিবিএস এমডি, স্পেশালিস্ট মেডিকেল অফিসার, বিষ্ণুপুর গভর্নমেন্ট হসপিটাল। আমি প্রথমেই অনুরোধ করব আমাদের কলেজের, দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর দেবনাথ পালিতকে কিছু বলতে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমি অ্যাকচুয়ালি রানিং ট্রেনে আছি, তো তাও চেষ্টা করছি জয়েন করার। এখানে অনুষ্ঠানে আছেন আইআইসি প্রেসিডেন্ট ম্যাকে। আচ্ছা, হ্যাঁ আমরা আচ্ছা, ওকে স্যার। আমরা আইকিউএসসি কোঅর্ডিনেটর আর প্রেসিডেন্ট। হ্যালো। হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল স্যার খুব সম্ভবত শুনে আছেন। আমি এরপর আইকিউএসসি কোঅর্ডিনেটর আর প্রেসিডেন্ট অফ ইনস্টিটিউশনস ইনোভেশন কাউন্সিল ডক্টর নিবেদিতা আচার্যি ম্যাডামকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য। হ্যাঁ ম্যাম, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ম্যাম, একদম। ওকে, সো মেনি থ্যাঙ্কস আমাকে ইনভাইট করার জন্য। সবার আগে অনেক ওয়েলকাম জানাবো ডক্টর পার্থ কর্মকারকে। মেনি থ্যাংক ইউ স্যার, যে আপনি আপনার এত বিজি শিডিউলের মধ্যে আমাদেরকে একটু সময় দিয়েছেন। মাই প্লেজার। থ্যাঙ্কস। আপনাকে স্বাগত আমাদের এই কার্যক্রমে। এছাড়া হ্যাঁ, আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের মনে হয় কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, সো মেনি সরি স্যার, he couldn't be। আমার কথাগুলো কি শোনা যাচ্ছে? এবার শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ বলুন স্যার। হ্যালো। আমার মনে হয় আমাদের স্যার কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। ওকে, অন বিহাফ অফ স্যার আপনাকে অনেক ওয়েলকাম করছি স্যার, যে আপনি এত বিজি শিডিউলের মধ্যে আমাদের স্টুডেন্টসদের একটু সময় দিলেন। আপনার যদি একটু আমরা সময়ও পাই, তাহলে আমরা চাইবো আপনি আমাদের কলেজেও আসুন, যাতে কি স্টুডেন্টসরা আপনার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে। And also our faculty members, who everyone wants actually a healthy heart, healthy and strong future. And I would say you doctors are the ambassadors for the same. And we owe our wellness and our good being to all of the doctors. So it is so nice to have a doctor amongst us.
আমি অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের হেলথ ওয়েলফেয়ার এন্ড সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং সেলকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য। সো অ্যান্ড ফর স্টুডেন্টস ইট ইজ এ গোল্ডেন অপরচুনিটি যে ডাক্তারবাবু আমাদের এতটা সময় দিয়েছেন, তোমরা ইন্টারাক্ট করবে। Our NSS units 1 and 2, that is also requires thanks from my sides for organizing and joining hands with the Health, Welfare and Psychological Counseling Cell. So many thanks to you, sir. I think Anindita ma'am, without wasting time, we can go for the technical session. Ma'am, please. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And next, আমি প্রোগ্রাম অফিসার অফ এনএসএস ইউনিট 1 ডক্টর প্রথা গোস্বামীকে বলবো কিছু বলার জন্য। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ অনিন্দিতা ম্যাম। শুনতে পাচ্ছেন আপনারা আমার কথা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা, ধন্যবাদ। গুড ইভিনিং everyone. Good evening, doctor. It gives me immense pleasure to welcome you all today to today's webinar on Healthy Heart, Healthy and Strong Future, Living Well with Awareness on Chronic Diseases. This initiative, organized under the institution's Innovative Council by the Students' Health, Welfare and Psychological Counseling Cell, in collaboration with NSS Unit 1 and 2 of Durgapur Government College, is really a step forward in our commitment to promoting UN Sustainable Development Goal 3, good health and well-being. In an age where lifestyle-related chronic illnesses are on the rise, it is vital that we as responsible citizens and students become more aware of how we can take care of our health proactively. Through today's webinar, we hope to spread awareness, encourage healthy habits, and empower each participant to make informed choices for a better tomorrow. I extend a warm welcome to our respected speaker, our esteemed principal sir, IQAC coordinator madam, faculty members, and all participants. Your presence enriches this event, and we are grateful for your engagement and support. Let us join hands in building a healthier and stronger future together. So I wish a very good success to this event. Thank you all. Thank you so much, ma'am. Now, I'll move to the speaker of our today's webinar, Dr. Partho Kormokar, Specialist Medical Officer, Bishnupur Government Hospital. Sir, warm welcome to you on behalf of Thank our you. college. And we are looking forward for your talk on healthy heart, healthy and strong future. Yes, sir. Please proceed. Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. Let's start the program. Can you please share the slides? Yes, sir. I am trying to sharing the slides. You please start. Okay. Okay. So good evening, everyone. Today's topic of discussion, whatever you call it, presentation or whatever, it's a healthy heart. As well as it depends on how much you know about prevention, not about treatment. Because healthy heart is not a separate entity. Whenever we think of heart, in our mind, we think of heart attack, heart block, or heart disease. No, that's not the scenario. In today's world, we are proceeding from non-communicable disease to communicable disease. Previously, most of the mortality and morbidity were due to mostly the non-communicable diseases. But now, as the diseases are being warden off by virtue of vaccination, prevention,
as well as some changes in environment, the diseases are proceeding towards non-communicable disease. This non-communicable disease account for a large and increasing burden of disease worldwide. It's currently estimated that about 60% of global deaths, 60%, just think two-thirds of global deaths are due to this non-communicable disease. And more often, we come to know that this person has died of chronic kidney disease, this person has died of suddenly of heart attack, a six-pack uh, 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 actor has died suddenly of heart attack. So these are the scenario nowadays. So in our country, it's more than the global scenario. So what are the non-communicable diseases? Not only heart, because heart is not a separate entity. What are the non-communicable diseases? Number one, hypertension. Second, diabetes. Third, obesity. Fourth, psychiatric problems. And last but not the least, malignancy as well as coronary heart disease. So when we will be thinking of any non-communicable diseases, we have to keep in mind that there is more of chance of prevention than that of treatment. If you think of everything, just think of diabetes, hypertension, malignancy, that is cancer. If there is a disease, you can treat it, but there is very little scope of getting rid of the disease. So better to prevent it. Here comes the question of role of prevention of these non-communicable diseases. Now, global status, as I told, it is 60% of the deaths are due to this. Now, what are the status in our country? In our country, as there is more of communicable disease present also there, the scenario may be somehow different. But if you come account the total number of deaths, the non-communicable disease comes first, then that of the communicable diseases. So it's a health problem. It's a developmental problem. We are proceeding towards developed nation. Our lifestyle has changes, and these are the outcome of our lifestyle changes. If you think of the death scenario, it has been found that cardiovascular disease and cancer accounts most of the deaths. Now, what is cardiovascular disease? It's cardio and vascular. Cardio means heart and vascular means blood vessels. So when you will be finding any disease related to heart or blood vessels, particularly artery, not the vessels, we are thinking of vein. So heart and the channel we supplying the blood to all over the body. Whenever any disease affecting this heart and blood vessels, it's known as cardiovascular disease. Now, what are the major cardiovascular disease? Number one, hypertension. Number two, stroke. Number three, myocardial infarction, that is known as commonly as heart attack. So these are the major thing. Heart involving myocardial infarction, that is heart attack, hypertension, as well as this stroke. And in our country, two-thirds of the heart disease are occurring or I am just 30, my child is 10 years old. There is no role of this. Have check your blood pressure, blood sugar, your lipid profile.
that is cholesterol, triglyceride, all the I may come to later on. So your lifestyle changes as well as primary definition, medical definition, it's calculated through BMI, that is body mass index. What is body mass index? It's nothing but weight divided by height square. Weight should be measured in kilogram. You can measure it of your own at your home. Just measure your weight in kilogram and measure your height in meter. What is BMI? Weight in kilogram divided by height in meter square. What is the normal range? It's between 18.5 to 24.9. 18.5 to 24.9. So when we think of obesity, if it is 25 or more, we have to be cautious. So any person having BMI of more than 25, you calculate it at your own, that is weight in kilo divided by height in meter square. If it is more than 25, you are overweight. You are not obese, you are overweight. If it is more than 30, you are then obese. If it is more than 35, you are severely obese. So if you are between 18.5 to 24.9, you are in the normal range. If it is more than 25, take preventive measures. If it is more than 30, you have to take it seriously. So obesity itself is a killer one. It will lead to everything. It will affect your brain, affect your kidney, affect your immune system, affect your heart, affect your blood vessels, and you cannot think any disease where etiology is not obesity. So reducing body weight through calculated food intake and being more physical active is the demand of our hour. So your waist size and your central obesity, that is most important thing. What you can do for this prevention of obesity? Now, what are the causes of obesity? What are the lead to obesity? Number one, diet. Number two, physical inactivity. You will have your bank balance more when you will be earning more or spending less. So you are taking a lot of food, unhealthy food, particularly fast food, which are fried food, which are fatty food, that will lead to more instant energy and less physical activity. Number three, there are some drugs which can lead to this obesity as well as some medical conditions. The part most important here is the genetic part, because there is a family where genetically by birth they are obese. So being obese by genetic, it's not that at the end of your life. You can modify your body weight. Now, the diet should be more of fruits and vegetables. It will account about 40% of your diet. Fruits and vegetables. It will be about 40%. And 20% will be of your fish, meat, egg. There is the protein part. The lean protein, more of lean protein, it will be better. Previously, it was thought that egg is a very bad diet for these heart patients or kidney patients or liver patients or having hypertension or having diabetes mellitus. But no, egg is really very nutritious and well safe. All of you can have at least one egg per day without any harm, until unless your doctor gives some special advice. So 40% of your daily food will be from fruits and vegetables. That's the most important thing. Now, heart, which is topic of discussion. Number one, obesity, we have covered it. Number two, hypertension.
It's a very silent killer because you may not have any signs and symptoms so far this hypertension is concerned. Now, what is hypertension? By definition, what is blood pressure? When our when our heart pumps, the blood flows through our body and it generates a resistance against the wall of the blood vessels, which is known as blood pressure. When the heart pumps out, it's systolic, and when the heart relaxes, it's diastolic. So systolic as well as diastolic both are important, and you may just be surprised that we are having patients, we are having kids, 7 to 8 years kids, they are having hypertension. A lot of patients where we practice, yeah, a lot of patients coming at this age group with hypertension because they are not checking their blood pressure. Even doctors do not check their blood pressure. Now, Indian Academic Pediatrics has advocated every patient beyond 6 years who is attending your clinic should be checked. The blood pressure should be checked. So, hypertension is at least present 25% of our adult population. So, 4 out of 4, one will have hypertension in our adult population. And by 2025, that is this year, WHO has told, they have forecast that every 1 person out of 3 will be having hypertension. Just think, adult 3 persons, you are having your tea, one will have hypertension. So it's not something which you can ignore. So it may be hypertension, may be due to some disease, or maybe due to not identifiable disease. So here comes the question of genetics. Certainly, there's some family like me. My father had hypertension. My mother is also having hypertension. So I'm hypertensive also. But certainly, I could have prevented it if I have checked it. My lifestyle would have checked previously, or maybe 10 years back. But now I am hypertensive through genetic. So number one, genetics. That is a family history. And what are the other things which can be modified? That is inactivity. Here comes the question of inactivity. Stress. We are having in the era where stress is a killer. Each and every one, maybe a kid, maybe an adolescent, maybe adult, maybe some older population, all of having their stress of their own. The stress may be different. Your kids are having stress by virtue of their education. I have to be first. I have to crack the NEET. I have to be someone where parents are wishing to be. So you are having this kid stress is different. Where we are entering into the college, we are more focused toward our ultimately profession. What should be our profession, our earning, and our marriage life. All these things come all together. And when you are settled, you are having your job, you are married. Now you are having your stress in another form. Your kids and your health, your father and mother health. So everything comes into account. So stress, and we are being more stressful because we are losing our friends. There is no associations, just association in the form of politics. No, have your stress very tactfully. So have some leisure time with friends. It will help to reduce your stress. While you are in staying in hostel, it's a very good environment for venting out stress. But while you are keeping alone at your home, so have your friendship. Number 3, obesity and alcohol. 4, so far the causes of hypertension is concerned, and more of sodium intake. Now it has been proved that the sodium, that is the salt you are taking just from day one of your life, will be accountable for your future outcome.
So it's not that I am 40 now, I have to restrict salt. No, salt restriction, avoidance of extra salt will be from day one of your life, if not early. So extra salt should be avoided. And now we advocate no salt till 2 years of age. Sorry, till 1 year of age, and no sugar till 2 years of age. So don't take salt in the form of just like chanachur or any fast food or any preserved food. You know, the preservation of any food needs two things. One is preservatives, which are definitely carcinogenic, which will cause cancer. And number two, that is salt. Each and every preserved food will have salt in form of any form, but there should be salt. So just avoid your excess salt and preserved or fast food. Now, what are the modifiable risk factors you can modify to avoid hypertension? Number one, reduce body weight within the acceptable range. That is 18.5 to 24.9 BMI. You calculate it today and try for it from tomorrow. Less salt intake, avoid alcohol and quit smoking, more physical activity, and avoid stressful situation. Just try to vent it out. And as well as there are some medications which can lead to hypertension, like you are having your oral contraceptives after marriage. This can lead to hypertension. Have some other methods. Okay. Now, whatever non-modifiable disease, non-factors, you cannot change. There is risk factors like family history of hypertension. You cannot change it. And your age, you are more older, your blood vessels will be more stiff, and as a result, there will be blood pressure because elasticity of blood vessel is lost as you are being older. So blood pressure will be more. As well as sex is important. More hypertension is seen in male than that of female. So the modifiable risk factor we can do, we can avoid extra salt, we can avoid fast, fatty, and fried food, we can quit alcohol, we can quit this smoking, more being more physically active, as well as having an environment which is less stressful. So these are the factors we can have for the prevention of hypertension is concerned. And now, even in spite of every effort, everything you have tried, but you are not being able to control your blood pressure. So check your blood pressure. Maybe in any form, it may be digital or manual. Check it. You can check it annually or biannually. That's at an interval of 6 months. But if you were hypertensive, then you have to check it maybe every 1 month. So if you are hypertensive, just modify the risk factors, have a walk for 40 minutes for 5 days per week, wait for 1 to 2 months. If there is no changes, your doctor will advise you some oral antihypertensive agents. So hypertension, obesity, we have covered. Then comes the question of this diabetes mellitus. This diabetes mellitus, there is blood sugar commonly known. It's also a very, India has been known to be diabetes capital of the world. It's diabetes capital of the world. Just think, the most populous country having diabetes is India. Throughout the world, the diabetes is increasing, but India, in our country, it's horrible situation because just of two things. We are being sedentary and we are proceeding towards more refined, fast and packet food.
That's the more two reason which is contributing to the increment of diabetes in our country. So if you want to have it may be hereditary because your fathers or your parents are having diabetes, you will ultimately lead to a situation of diabetes. But now you may be pre-diabetic because being pre-diabetic means you are going to evolve in the full-fledged diabetes. But now the blood sugar is being controlled by virtue of more insulin that's being released through your body. Now a situation will come when your body will finish its store of insulin, then you will have your full-fledged diabetes. So at this point, you can have a check so that the evolvement of diabetes ultimately it will evolve. You can't prevent it, but it will be delayed for 5 to 10 years. So being pre-diabetic, you may know how it's pre-diabetic because if your family history of diabetes, you have to be aware that I can have this disease in my old age group. So have your lifestyle modification earlier in life. So most important three diseases: obesity, contributing factor, obesity, hypertension, and diabetes will ultimately lead to this cardiovascular disease. It has been found that in our country it's increasing by jumps, not by figures. In geometric progression, it's being increased. So, what are the cardiovascular disease we can have? We can have in the brain, that is stroke in the form of blood being clotted or your blood vessel is ruptured. So there may be some thrombotic stroke, that is blood is being clotted, or some hemorrhagic stroke. Stroke means your brain is not getting adequate supply of blood and oxygen. The blood vessel is not being able to carry it out forward to the brain. What may be the reason? There may be some obstruction in the form of thrombosis, blood has clotted somewhere, or there is breakage of the blood vessels. There is hypertension or any other things, that is the blood vessel is ruptured. So there will be hemorrhage. Ultimately, outcome will be stroke. Number two, that is your heart itself being affected. What it may be the form? It may be in the form of ischemia. That is, heart has to work more for your body, and your heart will be ultimately fatigued. It's not getting enough oxygen, not enough blood. So heart will suffer from lack of oxygen and lack of blood supply. It's due to mostly your narrowing of blood vessels which is being supplied. So the narrowing of blood vessels which is being supplied to the heart, it may be in the form of clogging in the blood vessel itself, or there may be narrowing of the thickening of the wall of the blood vessels. There will be deposition of this fat or cholesterol or triglyceride in the form of micelle in the blood vessels. It will make the blood vessels more thicker, so then opening will be less, as well as there may be clogging through deposition of this fat molecule. So heart will be affected because of not getting rightly, I've said it, in the form of in brain. The same thing, but here the blood vessel doesn't rupture. So for the heart is concerned, what happens? The blood vessels are clogged. There is lack of oxygen as well as blood. So heart has to work from day one. Till you will be surviving, your heart has to work. It will have not rest, not a second. So it's being fatigued. It's not getting its nutrition. It's not getting its oxygen. It's not getting its blood. It will ultimately lead to ischemia, and
at one fine morning, it will be myocardial infarction, that will heart attack. So heart will be affected in the form of ischemia leading to heart attack or myocardial infarction, which is known as myocardial infarction. Heart attack means myocardial infarction. And another will be, there may be the delay in the uh, transmission of signal through affect in the heart, which is known as heart block. So heart block and heart attack are the two forms of heart disease would be accountable for most of the deaths. But premature deaths, early death, unwanted death, unexpected death are mostly due to heart attack. You can have your heart checked after 20 years, 18 to 21 years. You can have your heart checked by virtue of very simple thing. Number one, check your blood pressure, check your lipid profile, check your fasting blood sugar, as well as, if possible, if needed, do an ECG. ECG is not everything. A person can have a very severe heart disease with normal ECG, as well as a person is having a bad ECG but have a life span of 90 years. So ECG, it's needed, but try to check the risk factors which will contribute to the ultimately heart disease. Check your blood pressure, check your lipid profile, check your blood sugar. Okay, that's the thing you can do right now. You are in a college, so you are mostly more than 18 years. So it's the right time to think of your heart health, because while you would be affected, your heart has been affected, then you can do nothing other than having medications or other sort of intervention. So primordial prevention, that's the prevention before the disease occurs, is most important, which is which is the right time for all of you. You can do your primordial prevention because the disease has mostly not occurred, it has not evolved. While it will be evolving, then you can have your primary prevention in the form of control of blood pressure, control of blood sugar, control of and modification of your lipid profile. So primary prevention is not welcome for you. You have to do primordial prevention. Okay, so stroke and heart attack. These are the two things which is known to be mostly causing the preterm or premature or untimely deaths. Mostly is due to heart attack in the form of severe myocardial infarction, because if your heart suffers lack of oxygen for a few minutes, you can have your end of life, because it will not allow a lot of time to be able to intervene. So prevention in the form of primordial prevention for college student, it's more important. So what are the triad of treatment? Number one, if you are having this, maybe diabetes, maybe blood pressure, this hypertension, that may be some sort of heart ailment, your treatment or management uh, runs around particularly diet and discipline, as well as drugs. 3D: diet, discipline means your modification of life, quitting all these things like all tobacco, alcohol, as well as some drugs. So try to be careful so that you have to avoid drugs, because drugs will be needed when the disease is manifested. Now, what should be the ideal diet? I have told you it 40% of your daily requirement of diet will be from fruits and vegetables, locally available fruits or vegetables, particularly seasonal fruits and vegetables. It has been found that the seasonal fruits and vegetables have more fiber, more
water-soluble vitamins than that of untimely vegetables. So we are coming towards the end of discussion so far the cardiovascular health is concerned. But as we have to think of some other form of chronic non-communicable disease, just we cannot end the program without touching the topic which is known as cancer commonly, that is the malignancy. Now, this malignancy, I will cover it very shortly. It can affect any part of your body, any part. It can affect any part. Just think of your body, just this hair and nail, without hair and nail and this dental issue, you can have it can have any part of your body. Okay, so you can have an estimation about 10 millions of 10 millions of people being detected having malignancy, that is cancer, new cancer patients, 10 million per year. Just think, and out of this 10 million, around 6 to 7 million will die ultimately. So there is late detection of cancer. 10 million is being detected every year, and 6 to 7 million will die ultimately out of this cancer. So we have to be cautious about this killer disease, because early detection, what we can do, we can prevent it, but early detection is most important. Okay, at least we have to think of something so that the preventable cancers we can prevent. You know, what are the so far most organs being affected? One is breast cancer, in female breast cancer. Number 2, cervical cancer, and in male population it's lung cancer, it's colorectal cancer, as well as cancer liver and stomach. So female both can have this. Lung cancer may happen in also in female, but mostly females suffer from this breast cancer as well as this cervical cancer. So what are the causes? Particularly, what are the causes it can lead to? Number 1 is genetics, hereditary. There is a families where breast cancer occurs in each and every generation. So hereditary, you cannot do anything. Number 2, there are some blood cancers which can run in hereditary angle. So number 1 is hereditary, that is genetics, that is your family, you cannot change it. Number 2 is your immunity. If your immunity is deranged, your immune system may react less or react more, then there is chance of malignancy. Immunity means your body is encountering anything which is foreign, which is not wanted, which is not welcome. Your body will try to get rid of it, try to kill it out. So body will act accordingly. But if it is underactive, that is less immunity, that can lead to carcinoma, that is cancer. If it is overactive, that can also lead to carcinoma. So immunity in an acceptable and welcome range is important. So number 1, genetics. Number 2 is immunity. And number 3 is your environment in the form of chemicals, preservatives. You can be sure that if you are having more preserved food, you are having more chance of getting this issue. So less preserved food, packet food, processed meat particularly. You can go to anywhere in your shopping corner. There will be some packets, the ready-made food, the ready-made particularly meat. You can prepare it within 5 to 10 minutes. Just avoid it, because any processed or preserved food, particularly meat, is very detrimental to your health. Number 4 is some lifestyle, that is obesity.
obesity is a very big contributor to your carcinogenic, that is cancer. So what you can do? So for prevention of cancer is concerned, number one, primordial prevention in the form of being diet healthy. Number two, being more active, so less obesity. Number three, avoidance of this carcinogenic, and uh, as well as early detection. If you are having any growth anywhere in body, which is particularly painless, or any abnormal bleeding for any site, just be cautious. Consult your physician very early, because you cannot change your heredity. That is stomach cancer, liver cancer, prostate cancer, colorectal cancer, all runs in family. You cannot change it. And immunity by having healthy lifestyle as well as some healthy food. All that you can do for prevention of cancer. Now there are some vaccines definitely which is available. You should have it. In India currently we are giving HPV vaccine for all the girls beyond 10 years. This HPV vaccine is widely available at your locality, at your uh, nearest clinic. Particularly, any pediatrician who is practicing there, he or she can give it to you. That is the HPV vaccine. If you are more than 10 years, any girl, you should have it. If you are more than 15 years, it will be 3 doses. If you are 10 to 15, you will have to go for 2 doses. So HPV vaccine is very important. Now I have told up about some carcinogenic chemicals. What are the chemicals? These preservatives as well as some other things that is known as this alcohol. Alcohol can cause cancer of any site of our body, not only cancer of liver, cancer of stomach. It can lead to cancer of any part of body as well as tobacco. So avoidance of tobacco. Tobacco is also important because it can lead to cancer of any part of your body, not only your oral cancer or lung cancer. So smoking, most of the 25, it has been found that 25% of smokers, 25% of smokers throughout the world die in the middle age. That is around 50. 25% of smoker will die. And out of 10, 9 lung cancer patients has been found to have smoking. So if you are having in your hospital 10 lung cancer patients, 9 will have smoking. One person who have never smoked can have this by virtue of maybe passive smoking, because your neighbor is smoking. So for prevention of cancer, just do not smoke, avoid alcohol, have healthy diet, avoid obesity, and as well as if any unnatural or unwanted symptoms in the form of growth in any part of your body, any bleeding from any side which is not natural, or you are feeling fatigue without any reason, you are losing your weight without any reason, you can have your consult your doctor so that you can have a checkup. Now, what are the screening test? Screening test of cancer very easily available. In cases of girl, there is Pap smear done for the detection of early detection of cervical cancer. For breast cancer, you can all the girls can self-examine all the 4 quadrants, gradually check for any lump. If there is any lump, you go to the doctor. You will have done your mammography or FNAC, what is necessary. If you are having any sort of distress, you are feeling tired, just consult your doctor. If you are having blood in your stool, the stool is normal, but there is blood in stool, just consult your doctors. Okay. So prevention and early detection can be the key to the
cancer, because you cannot have your all type of cancer cured so far in today's scenario is concerned. And lastly, I would like to take a few minutes that is on your particularly psychiatric health, mental health. We are going through an era of stress, anxiety, stress, and depression everywhere. All of us having anxiety, stress, and depression. Depression is the ultimate outcome of anxiety and stress. If you are anxious, you will have more stress, and it will lead to your body and brain can cope up with this issue, that is anxiety and stress, for a few days, and ultimately it will end up into depression. So before you go to depression, vent it out. Talk to your neighbor, talk to your colleague, talk to your friend, whatever the problem you are facing. If you vent it out, it will not accumulate in your body and your mind. So any sort of problem you are facing, you have to tackle it up. Don't quit, because don't think that is the end of your life. We are all having anxiety. We are all. Don't think that yes, he's having a good career, a very good lifestyle. He is not anxious. He is more anxious than you, because say definitely student of our era are more concerned about their career. Where we were student, we didn't think of that. We had our study, whatever it may be. Yes, it had been done, but we're not that much aware, that much concerned about future. But we are now more careeristic. We are looking about the goal, the ultimate. But no, you have to follow the footsteps. Whatever you can do for today, do it for today. Whatever will be your outcome, you cannot forecast it. You cannot forecast that you will crack WBCS or ICS or IPS, or you cannot expect anything that yes, it will be done. Just try it yourself. Whatever will be your outcome, it will become. It will be coming. Just face it. So if you are anxious, if you are any sort of unnatural or unwanted things coming into your mind, talk to your nearby person. Don't accumulate in your body. And another second thing you can do is some sort of meditation. Meditation in the form of maybe pranayam, maybe yoga, have a very good consultation with this pranayam or yoga teacher. They can help it a lot, because world have now accepted our policy of yoga to tackle down stress is the best policy. Ultimately, you may need some medication, but that will be more helpful when the disease has progressed to a certain limit. But now, if you're anxious, have a leisure time, spend time with friends, have some sort of extracurricular activity in the form of drawing, dancing, go to some theater, have some leisure time for a movie. It will not going to help your academics very badly, because everything is needed in your life. And if you have a good friend, talk to him about your problem. He may help you. You should face everything. Even if you don't have any good friend, you can talk to your parents also, because they are the they are the person who think of more than that anyone in the world. So stress, you have to tackle it of your own with the help of others, as well as just don't think that you are stressed, so it will end up. So don't fall in that type of depression. Before getting into depressed, you have to take some measures. So being mentally healthy is very important, because ultimately, if you are going through the academic years, being physically and mentally healthy both is necessity of the time. If you are not mentally healthy, you cannot have your academics. You can sign, but you can have a more brighter future, brighter academic career than that you are having right now. So mental health you cannot ignore.
Just have some leisure time, have friendship, and practice yoga or pranayama. Yoga and pranayama doesn't mean what you are looking through YouTube or any person having crores of business through pranayama. No, it's an ancient thing, but very effective thing. Even cardiovascular health, now it is proved that through pranayama or yoga, you can heal your heart health also, heart ailments also. They advocate after getting surgical intervention or medicine. All the pioneers in the field of heart, they advocate these things. So these are the things which I have to cover. I have tried my best. I think you have been able to get something out of it. So over to I think Onindita madam for conducting the session. Thank you, Dr. Kormokar, for giving us a very informative and lucid talk on healthy heart and strong future. Thank you, Doctor, for informing about the heart diseases as well as the risk factors and how we can overcome, how we can detect, how to manage anxiety and stress, as well as the preventive measures of cancer. And indeed, I think the students, they have benefited from your informative lecture. Thank you again for taking out time of your busy schedule. Okay, it's my pleasure. It's my pleasure. Thank you, sir. And now we'll look for questions. If the students have any question, let's see. Okay. ম্যাম, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আমি কি সেটা বলতে পারি? হ্যাঁ, অবশ্যই বলো। আমি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের সেকেন্ড সেমিস্টারের ছাত্রী অম্বিকা মাইতি বলছি। আমার প্রশ্নটি হলো, হাত ভালো রাখার জন্য সারাদিনে কতটা পরিমাণ জল খাওয়া প্রয়োজন? নির্দিষ্ট কোনো কি পরিমাণ আছে জল খাওয়ার? হ্যাঁ, আছে। এটা হচ্ছে it depends on age, it depends on weather, it depends on your physical status. If you are healthy, you are having not, আমি বাংলায় বলছি, আপনি বাংলায় বললেন। যদি আপনার কোনো অসুখ বিসুখ না থাকে, তাহলে আপনাকে at least 8 to 10 glasses of water per day নিতে হবে। ঠিক আছে? 8 to 10 গ্লাস at least। আর আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে যারা খুব বেশি ভিগোরাস পরিশ্রম করছে, ল্যাকটেটিং মাদার, তাদের 6 লিটার জল খেতে। ঠিক আছে? এবারে হচ্ছে যে আপনাকে অ্যাটলিস্ট 3 to 4 লিটার্স যদি গ্রীষ্মকালে জল খেতে হয়, শীতকালে সেটা একটু কম হবে। ইট ডিপেন্ডস অন ক্লাইমেটস, বাট নেভার টেক লেস দেন 10 গ্লাসেস পার ডে। কোনো সিচুয়েশনে, শীতকাল প্রচন্ড ঠান্ডা, জল খেতে ইচ্ছে করছে না, তখন কিন্তু আপনাকে 10 গ্লাস মানে 2 লিটার। আমরা চাই সবাই 3 থেকে 4 লিটার জল খাক, সবাই যারা হেলদি অ্যাডাল্ট পপুলেশন, কোনো ডিজিজ নেই, কিডনি ডিজিজ নেই, হার্ট ডিজিজ নেই, তারা 3 থেকে 4 লিটার জল খাবে প্রত্যেক দিন। ওকে স্যার, অনেক ধন্যবাদ। ওকে। Okay, anyone else from the students? ইয়েস ম্যাম, আমার নাম কীর্তনা ঘোষ, আমি ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি। হ্যাঁ, বলো। স্যার, আপনার কাছে একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমার, যে আমার বয়স এবং হাইট অনুযায়ী আমার ওজন কতটা থাকা উচিত, যদি একটু বলতেন খুব ভালো হতো। এটা বললাম যে আমাদের ওজনটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে, আমরা ওজন মিন্স শুধু ওজন নয়, হাইটের সঙ্গে রিলেটেড। ঠিক আছে? এটা আমাদের বিএমআই, যেটা বডি মাস ইন্ডেক্স, এইটা আমরা রাখতে চাইবো 18.5 থেকে 25-এর মধ্যে, 18.5 to 24.9, এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট। তাহলে
আমার বিএমআই ক্যালকুলেট করব কি করে আমরা, সেটা হচ্ছে ওয়েট ইন কিলোগ্রাম। আপনার বডি ওয়েট কত? 50. 50. So 50 divided by your height in meter square. আপনার হাইট যেটা মাপতে হবে মিটারে, সেন্টিমিটারে নয়, মিটারে। ঠিক আছে, যত মিটার আপনার হাইট তার স্কোয়ার, তাহলে ওয়েট ডিভাইডেড বাই হাইট ইন মিটার স্কোয়ার, এইটা শুড বি উইদিন দ্য রেঞ্জ অফ 18.5 to 24.9. দিস ইজ দ্য নর্মাল রেঞ্জ। এটা যদি না থাকে, যদি বেশি থাকে, ইউ হ্যাভ টু রিডিউস ইউর ওয়েট। এটা যদি কম থাকে, ইউ ক্যান গেইন ওয়েট। ঠিক আছে, মানে এটা আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। বিএমআইটা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন, এই প্রোগ্রাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই করতে পারবেন। একটা ফিতে লাগবে শুধু মাপার জন্য, মেপে নিলেন আপনার হাইট মিটারে, আপনি ক্যালকুলেট করুন। আপনি যদি দেখলেন যে এই রেঞ্জের মধ্যে আছে, কিছু করতে হবে না। এই রেঞ্জের মধ্যে না থাকে, কম থাকে, ইউ ক্যান গেইন ওয়েট। এর বেশি থাকে, আপনি রিডিউস ওয়েট। রিডিউস ওয়েট করতে গেলে কি করতে হবে? মোর এনার্জি এক্সপেন্ডিচার, অর্থাৎ আপনাকে মোর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভ হতে হবে, অ্যান্ড লেস your processed food, fast food, fatty food, fried food, less carbohydrate. So calculate করুন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি নরমাল রেঞ্জে আছেন কিনা, সেই অনুযায়ী মেজার নেবেন। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. ওকে, Okay, anyone else? Okay, any of our professors from our college? আচ্ছা, আমার প্লিজ আপনার নাম একটু বলবেন, নাম আর ডিপার্টমেন্ট। আমার নাম সুমিনী। এই হাইজিনের মধ্যে কিন্তু কথাটা আমার মনে হয় সমস্যা হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে, এবার বলুন। হ্যাঁ, আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে মানে দুটো। একটা হচ্ছে যে আপনি যে ওই মানে প্রসেসড ফুড এটসেট্রা খাওয়া নিয়ে বললেন, তো এইটা অলমোস্ট মানে কিছু কিছু জিনিস আমাদের মানে পার্ট অ্যান্ড পার্সেল হয়ে গিয়েছে লাইফের সাথে, কিছু কিছু প্রসেসড ফুড। যেমন ধরুন মানে মানে হ্যাম, মিট যেটা আপনি বলছেন, প্রসেসড মিট। হ্যাঁ, তো সেইটা মানে একদিকে যেরকম মানে আমাদের মানে আমার একটি ছোট বাচ্চা আছে, হ্যাঁ, তো তাকে প্রোটিন খাওয়াতে বলা হচ্ছে। এবার সেখানে চিকেন, হ্যাম সেটা নিয়মিত ব্রেকফাস্টের সাথে যুক্ত, বা চিকেনের কোনো ইয়ে। এবার এইটা মানে মানে এটা আমাদের লাইফস্টাইলের মানে হাউ টু চেঞ্জ, মানে আমাদের এই যে প্রচন্ড ফাস্ট লাইফস্টাইল, তার সাথে প্রসেস ফুডটা এত মানে সুন্দরভাবে যায় যে সেইটা হাউ টু অ্যাভয়েড ইট, এইটা মানে মানে আমার কাছে কোনো উত্তর নেই। কারণ আমি আপনার কথায় তো প্রচন্ড রকম ভাবে এনরিচড হয়েছি, কিন্তু আমি অন্য জায়গায়ও দেখেছি যে প্রসেসড ফুড খাওয়াটা ঠিক নয়, কিন্তু হাউ টু অ্যাভয়েড ইট মানে আমি জানি না। এইটা আমার একটা প্রশ্ন। আর একটা হচ্ছে যে আপনি মেন্টাল হেলথ নিয়ে বললেন, যে আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ গুড মেন্টাল হেলথ? গুড মেন্টাল হেলথের ডেফিনেশন এই কারণে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে মানে ধরা যাক আমার কিন্তু খুব বেশি টেনশন হয় না, কোনো কিছু নিয়ে টেনশন হয় না। এবার ইজ ইট আ গুড মেন্টাল হেলথ অর নট? ওকে, ঠিক আছে। প্রথমে আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রসেসড ফুড কিভাবে অ্যাভয়েড করতে পারি। আমি শিওর যে আপনার বাচ্চাকে, বেবিকে, কোনো ডায়েটিশিয়ান বা ডক্টর হ্যাম বা বার্গার বা এনি প্রসেস মিট খেতে অ্যাডভাইস করেছে, কেউ করেনি, আই এম শিওর।
মানে কোনো ডক্টর এটা বলতেই পারে না। তার কারণ আপনি বাচ্চাকে প্রোটিন খাওয়াতে চাইছেন, প্রোটিন যখনই প্রসেসড করা হলো তার ডিনেচারেশন হয়ে যায়। কেমিক্যালি আমরা ওটাকে বলি ডিনেচারেশন। এনি ডিনেচার্ড প্রোটিন তার কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যায়। ওয়ার্ল্ডের বেস্ট প্রোটিন হচ্ছে এগ, যার বায়োলজিক্যাল ভ্যালু, যেটাকে আমরা রেফারেন্স ধরি, ওটাকে 100 ধরে বাকি সবার মেজার করা হয়। তো ওয়ার্ল্ডের বেস্ট বায়োলজিক্যাল ভ্যালু, 100 বায়োলজিক্যাল ভ্যালু যার প্রোটিনের, সেটা হচ্ছে এগ। তো আপনি আপনার বেবিকে যদি বেস্ট প্রোটিন দিতে চান, সেটা কিন্তু কোনো ব্র্যান্ডের ওই ডিবার মধ্যে প্রোটিন পাউডার নয়, সেটা হবে ডিম। এবার যদি বলেন ডিম প্রসেস ছাড়া হচ্ছে না, ইটস নট পসিবল। ডিম সব জায়গায় পাওয়া যায়, ইভেন আমাদের যে পোলট্রির ডিম খাই, দ্যাট ইজ মোর সেফার দ্যান দ্যাট অফ দেশি ডিম। তার কারণ দেশি মুরগি হাঁস নোংরা জায়গায় ডিম পাড়ে, আর এর একটা কনফাইন্ড প্লেসে থাকে, তো খেতে অন্যরকম হতে পারে, বাট পোলট্রি ডিম বেস্ট ফর ইওর বেবি। সেকেন্ড হচ্ছে মাছ, আমরা এনে ফ্রিজে রাখতে পারি 2-3 দিন, যদিও তার কোয়ালিটি নষ্ট হয়, কিন্তু কাঁচা মাছ যদি রাখি, দ্যাটস নট প্রসেসড। মিট, আমরা মিটটাকে এনে যদি রোজ বাজারে যেতে না পারি, 2-3 দিন ফ্রিজে রাখতেই পারি, ডিপ ফ্রিজে রাখতে পারি, দ্যাট ইজ নট প্রসেসড। এই যে প্রসেস ফুডগুলোর নামগুলো বললেন, দ্যাট ইজ, আপনি হয়তো কোথাও একটা 5 স্টারে বেড়াতে গেছেন, সেখানে ব্রেকফাস্টে দিয়েছে, ইটস ওকে, আপনি খেলেন, কিন্তু ডেলি আমাদের রুটিন লাইফের মধ্যে কিন্তু এইগুলো আসবে না। কারণ আপনার বেবিকে আপনি যদি রোজ এই হ্যাম বা এই ধরনের প্রসেস ফুড এখন থেকে খাওয়ান, এটা একটা ম্যাসাগার হতে চলেছে ইন ফিউচার, কখনো করবেন না। আর কিছু কিছু সিচুয়েশন আছে, যেমন প্রসেস ফুড আপনি যদি বলেন, আপনি যেটা বললেন তার থেকে মোর ইম্পর্টেন্ট, আপনি যদি বলেন কোনো ম্যাগ ব্র্যান্ডের নাম নিয়ে বলছি, নুডলস, ম্যাগি, এইগুলো আমরা খাই, সবাই খাই, বাট সেটা আপনি ধরুন হয়তো সপ্তাহে 1 দিন খেলেন, সেটা আপনার, আপনি সেটাও খাওয়ার কথা নয়, কিন্তু সেটা ওইভাবে ক্ষতি করবে না যতটা যদি আপনি রেগুলারলি খান। প্রসেস ফুড আজকে, এই প্রসেস ফুডগুলো মোস্টলি মাল্টিনেশনাল কোম্পানি এবং ডেভেলপড নেশনের আইডিয়া। আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা আইডিয়া এসছে ফ্রম ডেভেলপড নেশন, এবং তারা ইচ্ছে করে আমাদের ইন্ডিয়ানদের, ইন্ডিয়া একটা বড় মার্কেট, ইন্ডিয়ানদের যা টেস্ট সেটাকে মাথায় রেখে বানিয়েছে। আপনি যদি এখানে কিনে নুডলস খান কোনো একটা ব্র্যান্ডের, আর আমেরিকায় গিয়ে খান, দেখবেন দুটোর কোয়ালিটি ডিফারেন্ট, দুটোর টেস্ট ডিফারেন্ট। ওরা আমাদের কথা মাথায় রেখে বানায়, যেটা আমাদের টেস্টে, আমরা একটা নুনতা খাই, একটু মিষ্টি খাই, ইন্ডিয়ানরা নুন বেশি খায়, ইন্ডিয়ানরা মিষ্টি বেশি খায়। রেজাল্ট কি হচ্ছে? ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন। দে আর নট বদার অ্যাবাউট ইট, ওরা ভাবে না কি হবে না হবে, ওরা ওই ব্যবসা বোঝে। কাজেই প্রসেস ফুড আমরা ভেরি ইজিলি অ্যাভয়েড করতে পারি, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে আমরা কোথাও একটা অকেশনালি খেলাম, সেটা মাসে 1বার, মাসে 2বার, সেটাও না করা ভালো, বাট উই ক্যান অ্যাভয়েড ইট। আপনার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল মেন্টাল হেলথ। দেখুন, মেন্টালি বিং 100% হেলদি ইজ নট পসিবল। ইভেন আমিও মেন্টালি আনহেলদি, বাট কখন এটাকে ডিজিজ বলবো? যখন আমার ডেইলি লাইফস্টাইল, আমার থিঙ্কিং, আমার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস হ্যাম্পার হচ্ছে, তখন সেটাকে মেন্টাল হেলথ বলবো। টাইপ 1 পার্সোনালিটি যারা, তারা খুব কনসাস হয়, অ্যাংসাস হয়, আমাকে এটা করতে হবে, পারফেক্ট করতে হবে, এর থেকে একটু এচিল এদিক ওদিক হলে আমি ভেঙে পড়বো। যেটা আমার আছে, আমাকে যেটা করবো পারফেক্ট করবো, আদারওয়াইজ করবো না। এই জন্য আমার অনেক কিছু পিছিয়ে যায়, কারণ আমি জানি আরো পারফেক্ট করতে সময় নিচ্ছি, পিছিয়ে যায়। এটা খুব খারাপ। আপনি যেটা বললেন টেনশন হয় না, দ্যাটস গুড ফর ইউর হেলথ, কোনো অসুবিধে নেই। টেনশন করতেই হয় এমন কোনো দিব্যিদি, মানে টেনশন করাটা বরঞ্চ মানে এটা কিন্তু নর্মাল ফাইন্ডিংস নয়। এবার আপনি যদি বলেন যে আমার সামনে একটা ট্রেন আসছে, আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, আমার টেনশন হচ্ছে না, দ্যাটস ডিফারেন্ট। কিন্তু ডেইলি লাইফস্টাইলে আমরা যে সিচুয়েশনটা ফেস করি, যে সিচুয়েশনটা অনেকের ক্ষেত্রে স্ট্রেসফুল, অনেকের ক্ষেত্রে টেনশন দিচ্ছে, সেটা কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে যদি টেনশন না দেয়, সেটা ওয়েল অ্যান্ড গুড, এটা ভালো, এটা তো একটা আমরা ওয়েলকাম সাইন বলবো। সো ইন রেসপেক্ট অফ মেন্টাল হেলথ, ইউ আর নট আনহেলদি, ইউ আর হেলদি। কিন্তু ওই পার্টটা যেটা বললেন, প্রথম যে পার্টটা, সেটার জন্য, কারণ আপনাকে আপনার মতো হওয়ার জন্য, বাকি যারা টাইপ এ পার্সোনালিটি বা টাইপ 1 পার্সোনালিটি আছে, বা অন্য ধরনের পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার যাদের আছে, তারা চাইবে আলটিমেটলি আপনার মতো হতে, যারা আনওয়ান্টেড টেনশন নেয় না। যেটা টেনশন করার মতো সেটা আমি টেনশন করবো, যেটা টেনশন করার মতো নয় সেটা করবো না। সো ইউ আর মেন্টালি অ্যাবসলিউটলি হেলদি, এটা নো ইস্যু, বাট ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফস্টাইল অফ ইউর কিড, দ্যাটস ভেরি ইজি, নট different or difficult thing.
whatever or maybe your residence, যেখানেই আপনি থাকুন, আপনারা যদি বোথ ওয়ার্কিং প্যারেন্টস, তাতেও এটা পসিবল। কিড তো কারো কাছে থাকে, সেখানে একটা ডিম সেদ্ধ করে দেওয়া ইস্যু নয়। ডিম দিলে সেদ্ধ করে দিতে হবে, পোচ নয়, অমলেট নয়। বিকজ পোচ অ্যান্ড অমলেটে কিন্তু আমরা দেখেছি ওখানে কিন্তু প্রোটিন কন্টেন্টটা কমে গেল, ফ্যাট কন্টেন্ট, পার্টিকুলারলি স্যাচুরেটেড ফ্যাট কন্টেন্টটা বেড়ে যায়। আর পোচ তো কখনোই নয়, পোচ হচ্ছে আন্ডারকুকড ডিম থেকে কিন্তু হতে পারে আপনার টাইফয়েড হতে পারে, গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হতে পারে। প্লাস এগ যদি আন্ডার কুকড হয় তাহলে ওই অ্যাভিডিন বলে একটা জিনিস থাকে, সেটা কিন্তু প্রোটিন কোয়ালিটি খারাপ করে দেয়। সো কুকড মানে বয়েলড এগ ইজ দ্য বেস্ট প্রোটিন ইউ ক্যান হ্যাভ ফর ইউর কিডস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি কনসার্ন এই ফুডটা নিয়ে আমি সত্যি খুব কনসার্ন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। না, ওটা থ্যাংক ইউ ফর দ্য okay. কোয়েশ্চেন। স্যার, আমি জারিয়া খাতুন বলছি, ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট থেকে, ফার্স্ট ইয়ারের সেকেন্ড সেমিস্টার। বলছি যে আমার যে হার্ট, সেটা ধরুন মানে হঠাৎ করে কিছু টেনশন হোক বা না হোক, বসে থাকতে থাকতে মানে হঠাৎ করে একবার করে না মানে আমার হার্টটা প্রচন্ড দুর্বল হয়ে যায়, মানে হাত পা প্রচন্ড খুব কাঁপে, ঘামে। তো মানে এই সমস্যাটা কেন হয়? আর মানে আমি অল্প কিছুতে মানে অনেক বেশি ভেবে না টেনশন নিয়ে ফেলি। এটার বিষয়ে যদি আমাকে একটু কিছু বলতেন। দেখুন, আপনাকে ফিজিক্যালি এক্সামিন না করে আমি বলতে পারবো না আপনার অসুখটা সম্বন্ধে, তবে শুনে যেটা মনে হচ্ছে দ্যাট ইজ অ্যাংজাইটি নিউরোসিস। ঠিক আছে, এটা একদমই একটা সাইকোলজিক্যাল ইস্যু হতে পারে, ভেরি প্রিলিমিনারি স্টেজ। এটা কিছুই লাগবে না, এর জন্য কেউ আপনাকে মেডিসিন দেবে না, বা এর জন্য কেউ আপনাকে বলবে না যে আপনি অমুক কাউন্সেলিং করেন বা কিছু। জাস্ট মেডিটেশন, যোগা, বা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করা, লেজার টাইম কাটানো, গল্প বই পড়া, হোয়াট এভার ইউর হবি, আপনি যেটা ভালোবাসেন সেটা যদি করেন, সেটা গান শোনা হতে পারে, লিসনিং টু মিউজিক, ডান্সিং, আপনার যেটা ভালো লাগে, শপিং করা, সেটা করে আপনি করতে পারবেন। দিস আমার মনে হচ্ছে শুনে আপনার যে ইট মে বি এ কেস অফ অ্যাংজাইটি নিউরোসিস, নাথিং এলস। ফিজিক্যাল ইস্যু হয়তো কিছু থাকবে না, বাট আপনি ডেফিনেটলি একজন ডক্টরের বা কনসাল্ট করবেন। কারণ যেহেতু আপনার এজ কত, বয়স কত? 19। এই এজে কোনো ফিজিক্যাল ইস্যু হওয়ার কথা নয়, বাট স্টিল আপনি একবার দেখিয়ে নেবেন অ্যানিমিয়া আছে কিনা। মেয়েদের ক্ষেত্রে ওটা খুব কমন। রক্তাল্পতা আছে কিনা দেখতে হবে। যদি রক্তাল্পতা না থাকে তাহলে এটা অ্যাংজাইটি নিউরোসিস, আপনি এইভাবে এই ব্যাপারটাকে ওভারকাম করতে পারবেন। বাট যদি অ্যানিমিয়া থাকে আপনাকে তার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আপনি একজন ডাক্তার দেখান, তবে আমি শিওর আপনার কোনো বড় অসুখ বেরোবে না যেটা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে। আমার হার্ট প্রচন্ড দুর্বল, মানে কিছু কথা শুনলেই তখন হার্টটা মানে দুর্বল। সেটা হচ্ছে আপনার ম্যাডাম যেটা বললেন একটু আগে, তার অপোজিট। উনি কোনো কিছুতে টেনশন করেন না, আপনি বেশি করেন। তো সেটা আপনার এখন থেকে, এটা কিন্তু বেসিক্যালি যদি খুব ইস্যু হয়, বড় প্রবলেম হয়, তাহলে ভালো সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলর যারা আছে, সাইকিয়াট্রিস্ট নয়, ঠিক আছে, সাইকিয়াট্রিস্ট নয়, কিন্তু আপনার যারা সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং যারা করেন, ঠিক আছে, তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, এটা আপনার হেল্প হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। Any more questions? Anyone from the students or from the teachers? Okay. Now I would ask Ayuti madam to conclude the session with a vote of thanks. Thank you, everyone. Hello. On behalf of Durgapur Government College, I express my heartfelt gratitude for making today's seminar on a healthy heart, healthy and strong future, living well with awareness on chronic diseases, a truly enriching experience.
This event has been organized by the Students' Health, Welfare and Psychological Counseling Cell in collaboration with NSS Unit 1 and Unit 2, Durgapur Government College, and this was both insightful and inspiring. This event is in line with the IIC initiative of the promotion of UN Sustainable Development Goal 3, that is good health and well-being. A special thank you to Dr. Partho Kormokar, Specialist Medical Officer of Bishnupur Government Hospital, for generously sharing his knowledge with us. We are deeply grateful to our principal, Dr. Debnath Palit, for his unwavering support to organize such programs. Our sincere thanks also go to the coordinator of IQAC and president of Institutions Innovation Council, Dr. Nivedita Acharya, the conveners and the members of the Students' Health, Welfare and Psychological Counseling Cell and NSS Unit 1 and Unit 2 for their tireless efforts. To all the students and participants, your enthusiasm and active involvement made this seminar all the more meaningful. Thank you once again and best wishes for your future endeavors.